my sail, fly, the wind it will take me back to my home, sweet home. Привет, друзья, с вами Скотт, и это Бастион. В предыдущей серии мы отправлялись за последним осколком, который бы поднял уже, так сказать, до конца наш Бастион. Все вот эти вот щели, я так понимаю, то есть полностью бы отремонтировался, но Ура забрали, и этот последний осколок, и мы направились спасать Зиа. Мы ее спасли, но как оказалось, она сама туда пошла, но она все-таки вернулась на Бастион. Она, то есть, для себя какие-то выводы сделала и вернулась обратно. Видимо, там ей не понравилось, раз она вернулась. Либо ей приглянулся наш главный герой. И тут у нас появилась новый уровень вида, где монстры волнами нападают. Давайте. Интересно, про кого теперь история? Будет про Зулфа, может, или про Рукса? Зулф. Very soon the kid's gonna have to face that man again. For the last time. Ну, я думаю, опять попариться придется. Так, и что здесь? Тихо, тихо, больно бьете. They met on the worst day of Zolf's life. There in the Hanging Gardens, he aimed to throw it all away. Так и вы, да, противные? Какие-то минометчики просто. Сколько вас тут? Блин. Оп. Тихо. It wasn't the first time Zolf had nothing to lose. He was born to a simple Ura couple who didn't last long before plague took him. $18 волн, офигеть. Так чё ты не отражаешь-то, блин, ты чё? Я думал, тут куда бы направление не держал, все равно отразит. Да, попасть, похоже, придется. Очень сильно попариться. Так, тихо. Тихо, тихо. А я смотрю, с дальностью-то у них все нормально, да? Еще где-то есть. Где еще? Ага, все. He once got sloppy with his thieving hands. The missionary caught him, but didn't rat him out. Instead, he offered to take him in. Так. That missionary raised Zolf like a gentleman, like he was his own son. Taught him theology, history, and mercy. Ну, блин, вы достали уже. Тут маленькие еще появились. Тихо. Маленькие, по ним еще попасть надо.
Спокойно. Ничего. Ага, все When the нормально. missionary passed away, Zulf promised to continue his work to bring about a lasting peace between the Ura and Caelondia. Так, со здоровьем не все хорошо. Ой, нехорошо. Zulf started teaching the missionaries wisdom to any Ura who would listen, and listen they did. Так, слышу. Ой, вот эту штуку ненавижу больше всего теперь в игре. Тихо. Опять лечиться нечем. He advocated tolerance and argued that the Ura should atone for the war. He believed the city had much to teach his people. Что-то ты резко во второй раз подлетаешь. Еще? Так, лечиться нечем. Плохо. However, Zulf felt he could only do so much in the Tassel terminals. He needed Caelondia to know the Ura had changed. Да как? That story anyway. Короче, без идолов пройду. The calamity took На том everything же from месте us. встретимся. He needed Caelondia to know the Ura had changed. He decided to do what the missionary did many years before. He left the city of his youth to brave a savage land. The journey was hard, but he knew how to fend for himself. And then at last, Zulf saw the rippling walls on the horizon. He endeared himself to city folk straight away, and in turn he fell in love with the city and its people. One in particular. This young lady was fascinated by the Ura, but she never met anyone like Zulf. She told him she knew all the city's best-kept secrets.
The Hanging Gardens was their favorite spot. It was there that Zulf clasped her hands and proposed in proper Ceylandian style. He celebrated with his friends long into the night. Joy and revelry like he'd never seen. Too bad he couldn't remember it all. It's all right. He woke up alone underground inside the Ceylandian War Memorial, built like an Uraden. But something was wrong. He emerged from that hole in the ground into a waking nightmare. Everything that wasn't gone was twisted upside down. The world was frozen, air thick with ash. What few faces he saw on the street stared back at him with gray and vacant eyes. He found his wife-to-be asleep inside her home, but when he reached out to her, she joined with all the ashes in the sky. That story don't end well anyway. But something was wrong.
story don't end well. That story don't end well. He found his wife-to-be asleep inside her home, but when he reached out to her, she joined with all the ashes in the sky. It's all right. And so Zulfe returned to where he proposed in the Hanging Gardens. And there he stood, as if the gods would answer him. Хоть и без, ой, как их, идолов, короче, это вообще какой-то пипец лично для меня был. The kid's gonna be okay. As for that man, who knows? Достаточно проблематично вообще. Проблематичный именно уровень был. Я, короче, думаю, у нас такая коротенькая серия получится. Я даже не знаю, сколько она там по времени выйдет, но минут 10, ну и хрен чай с ней. Я тут парился, не знаю сколько уже, минут, наверное, 30, наверное, вот так где-то в сумме. Немножко надо отдохнуть, а то уже, блин, запарился. Говорю, без идолов вроде бы, ну, как сам легко, но я вот не знаю насчет самого легко. Хотя если их врубить, то там вообще я, наверное, до 10-й волны не доживу. Потому что какой-то Unreal вообще. Ладно. Обязательно подписывайтесь. С вами был Nice Code. Всего доброго. Увидимся.